So let's say if I'm going to, yeah, 1 second. Before this, what we have to do is we can use. I think we discussed already arithmetic operations. Like if I want to add A to B, I can use add A to B. Add A to B means it will store, it will add A to B and store in the B. Let's say A value is 10, B value is 20 means if I execute this statement, what the value, final value will come, B value will become 30, it will come. So B is equal to A plus B will come. So sometimes same thing we can use compute verb also. Okay, something like this, add A to B. So if I say means add A to B, it will add A to B. Same thing we can use compute verb also. Okay. Let's say compute verb, for what purpose we are going to use means, let's say if I want to do 2-3 more operations at a time, then I should use the compute verb. See here, compute D is equal to B divided by A. Once we get it, then we can multiply with C. This is called the compute verb. I hope everyone is clear about this syntax. Compute verb. Let's say if I want to do some calculations, I can say like compute WSC equal to, let's say, WSA plus WSB. So what does it mean? Straightforward. Let's say it is going to add A and B and storing into WSC. Okay. Let's say if I want to, once I add it, what I am going to do, so I can multiply with some value. Let's say once the answer comes means I can multiply with some value. Once this answer comes means I can divide whole value, so division by 10 like this. So these are the multiple functions. Here addition is there, multiplication is there, division is there. All the functions I can do with the help of compute verb. Okay. Here what they're doing, compute D is equal to B by A into C. Okay. This is the compute verb. It will work it. So what is the order for compute verb means? So whatever we discussed yesterday, normal numeric move, group move, alphanumeric move, please go through it. So it is there. So after that, this move statement, how it will move. So they gave the examples. Please go through this table also. Now arithmetic verbs already we discussed. Now let's say we are going to discuss the compute verb. So how the compute verb will work, which one? So first let's say if I'm going this one, whether first it will do the division or first it will do the multiplication or first it will do the addition. So the order, this is the way the order is following. First it will go with the left to right, it will go. First parenthesis. This is parenthesis nothing but bracket. Okay. Parenthesis is nothing but bracket. Okay. First it will calculate within the bracket what are all the things there. It will calculate first here. So within the bracket, first it will go and calculate. First it will add these two numbers. Then exponential. So like if I am going to use an exponential value, second only exponential will come. Third one, multiplication and division. First third one it will go with multiplication. After that it will go with division. Then addition and subtraction. This is the order it is going to follow if I use the compute verb. Okay. So this is called the compute verb. Hope everyone is clear about compute verb and the order also. Mostly, so if you prepare for any arithmetic exams, bank exams and all, so this is the formula. Bottom up. So first bracket to half, division, multiplication, addition, subtraction. This is the formula. Same way here also like this. Anyway, first it will go with bracket. After that, it will go with multiplication. After it will go with division, etc.
This is the order. It will go with compute verb. Clear, guys? Clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Now I'm going to ask some questions. Please verify carefully and answer it. Each and everyone should answer it. Okay. Okay, let's say I have two variables, WSA picture X 9 of 2 and WSB picture 9 of 2. So what I am going to use? Okay, let's say I am going to move 10 to WSA and 20 to WSA. So I have one more variable called WSC with 9 of 2. Okay. Okay. Let's say now what I'm going to use compute WSC equal to WSA plus WSB. So now can you please tell me what is the A value, what is the B value, what is the C value? I need a quick answer. What is the A value? If I execute this statement, what will be the A value? Here A is nothing but WSA. Yeah, A will be 10. What is the B value? 20. 20. What is the C value? 30. Okay, good. Okay. This is clear now. Let's say if I am going to move 55 and 45. Now can you tell me what is the A value, what is the B value, and what is the C value? 55A, Okay. B వచ్చేసి 45, C వచ్చేసి 100. Okay. 55A, 45B. B, C వచ్చేసి 100. ఓకే, ఎవరు రవిని ఆన్సర్ చేసింది? విక్రమ్. విక్రమ్. ఓకే. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఐ నీడ్ ఎవ్రీ వన్స్ రెస్పాన్స్. ఓకే, మణిరత్నం is there? మణిరత్నమేనా? I need everyone's answer. Kick. Ravi answer also. సార్ సి 00 వస్తుంది సార్, 100 రాదు, ఎందుకంటే మనం పిక్చర్ 9 of 2 ఇచ్చాం కదా. ఓకే. See, WS A value 45, WS A value 55 and WS B value 45. If I add A to B, what is the final answer? 100. But how I declare my WSC value? 9 of 2. Mr. Vikram, listen carefully. Okay, this question many times they ask, they type it in the chart, they ask you. Okay, how you are going to declare the variable? You have to verify the picture class also. That is also very important. So if I say simply, if I add A to B means anyone can answer it. Something beyond is there, you have to think that. Now it's a 100 will come. But what is my picture class? It's a 9 of 2. So it can capable to store 2-digit number only. But whereas our result is 100. So 100 means if this is the numeric, how the numeric value will move to the 9 of 2. First what value will move? Vikram. 0. Yeah, first 0 will move, after that 0 will move, after that there is no room for this one. Yeah, so only 00 will store it, not the 100. This is the answer we are expecting. Interviewer will expecting answer will be 00 here. Okay. While even in the programming also, while computing, you have to be very careful about your picture class. That is your programmer's responsibility. Many interviews this question asked them. So they are asking like this: one. Let's say 1, they value move, and let's say they are going to move 6. What is the final answer means? Final answer will be 1 will come. Instead of 11, 1 will come. So if they are asking means, first checkpoint is how they are going to declare the picture classes. Second, once you get to the answer, you should not say
So let's say my answer is this one, but because of this picture class, this data is get truncated. Final answer will be this one. Okay, this is very, very important interview question. Please make a note of it. Okay, in the real time, what will happen? This case, this is called the on size error. Because of the size, the data got truncated. This is called the on size error. Okay, this is called the on size error. So how we are going to deal with this type of error means you should use the on size error register. This is called the register, on size error register. So let me open. See, let's say if I'm going same example, there you go, 9 of 2, 9 of 2. One is let's say one value will be A value will be 20, B value will be 90. If I add A to B means answer will come 10 instead of 110. So this is called the on size error. How we are going to trap those errors means let's say add A to B on size error. If I use the on size error register means what will happen? If I say on size error display some error like that, I am going to code it. So here if I use the on size error, let's say on size error, let's say display. Normally on size error means I'm going to perform for that one something like that. If I'm going to give, what will happen if any on size error comes? So these cases on size error comes means the answer will be C value will store 0 instead of, let's say here in this case 6, 5, 11 will come. Now actual we are expecting the 11, but because of on size error, so it came 1, it came. So if I use the on size error instead of 1, 0 will come. Let's say earlier case, this is 9 of 2, 9 of 2, 9 of 2 means earlier what value we expected, let's say 55 and 65. These are the two values means final answer will be 110, 120. That means how much will come? 20 will come instead of 120. So if I use the on size error instead of this wrong value, it will display 0, 0 only. It will store 0, 0 only. Okay. If you get the access now, you can try this example. Take this example. If I use without on size error, with on size error, what is the difference means? If I use without on size error, the wrong value will come. Here wrong value is 20. If I use the on size error register, 0, 0 will come. Okay, instead of the wrong value, 0, 0 will come. Again, as a programmer, you should go back. See, you are adding two variables. You are expecting something, but answer 0, 0 comes means definitely you will go back and verify what is wrong. On that case, you can correct it. Otherwise, let's say my number is something like this. Such a big number. Okay. If I am going to add, what will happen if I am going to add? In this one, some number will come. Max, because of size error, only one digit will truncate. The final answer will be something like this. So we cannot identify whether this answer is correct or not. If I'm not using on size error, it will show this one. But as a human, we cannot, until and unless you calculate, you cannot identify whether this is the correct answer or not. So if I say on size error means if any data truncation happened, immediately the answer will become 0, 0, 0 will come. Okay. So to trap such errors, we should use the on size error. Clear, guys? Okay. Yes, sir. This is important interview question. So please make a note of it. And one more thing, actually, I forgot to tell. Let's say if I'm going to declare my variable with, let's say WSA picture 9 of 5. 9 of 5. Let's say if I'm going to move, let's say 453 to WSA. If I use this one means if I display, next statement is display. Display WSA means what value it will display? The content of the WSA will display. Now my this is the one verb. Display is one verb. Let's say display this variable means what value it will display?
whatever there inside the variable, it will display final answer. Let's say here what value will display? 453 will display. By my receiving field, my WSA is 9 of 5, but I am sending only 3-digit number. So the rest of the 2-digit will be 3-digit number. How it will move? First 3 it will move, then 5, then 4 it will move. After that, my receiving field is 9 of 5. If it is a less means it will get truncated. If the receiving field picture class is more means, so the remaining 2 positions it will fill with 0. The number it will be display like 00453. Let's say if this is 9 means 1, 2. So total 9 means 6 zeros followed by 3 numbers. Like that it will display. If picture class is more means it will prefix with zeros. Okay. The number it will be displayed with zeros. Remember it. So on that case, let's say if I declare for the safer side, I declare my amount field with 9 of 18. That is the maximum. Whereas I am moving 453 rupees. This is the bank project. So remaining 15 numbers, 15 zeros will come 0, 0, 0, 0 like that. It is getting irritating. The number is 453. In front of the number, so many zeros comes. On that case, what we have to do to suppress the zeros, we can use Z here. Z. Let's say if I'm going to say Z, Z, Z. So 9. If I use like this means, let's say if I declare my picture class is like this, Z means it will 0 suppression. Let's say if I'm going to say 453 to this number means it will move 3, 5, 4. After that, remaining zeros will suppress. It will give like this 453 only it will come. This is called the numeric edited picture classes. We have the picture classes. Initially we discussed with the numeric, alpha value, and alpha numeric. Now we have the within the numeric we have the decimal values also we discussed. Now let's say if zeros will come, if I want to suppress the zeros means we should use Z here. This is called the zero suppression. Some interviews they are going to ask how I can suppress the zeros means Z we can use in front of the 9. Okay, these are the edited picture classes. Let's say sometimes my amount will be, let's say 45,653 rupees. My amount should display like this, commas. After that, I can use lag. Like this, commas I need. Like this, commas I need it. One second. Okay. On that case, how we are going to declare my variable means. So let's say in this case, Z comma. If I declare like this means, if I move 2, 4, 5, 6, 5, 3 means it will display like this. Commas also I can use. Okay. In front of the number, let's say if I want to dollar, I want to dollar in front of the number. I'm working for the US project. Whatever the amount will come, I want to dollar in front of this one means we can declare in the picture class, we can declare dollar also. Okay. Next, this is the numeric moves. Let's say in the alpha numeric move, let's say I want to display my name R space A space J space A. Each and every character I want to in between one blank space. Then in the picture class, I can use like picture X, B for blank, again X, B for blank, again X, like this. If I declare like this, what will happen? If I move R, A, J, A means R, it will move here. After that, one blank line will come. Then A will move. After that, one blank line come. These are the numeric edited picture classes. Okay. So any questions about numeric edited picture classes? If I declare my values like this also, let's say
9 of 3, 1, 2, 3 will come. So if I want to 9 of 3 V99, if I assign this value, if I display means how it will display 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 it will display. V means it's a implied decimal. It will not take any extra byte. Okay. Let's say if I declare S9 of 3 means sign will not take any extra byte. It will display as it is 1, 2, 3. So S9 of 3, if I move minus 1, 2, 3 means, so we already discussed. So minus S sign will store. So let's say along with the last digit sign will be stored. Trailing sign is the default value. So minus will store along with 3. So on that case 1, 2, I think J is minus 1, K, L, 1 to L it will display. So minus 1 to 3 means if I display 1 to L it will display. Okay. Here see signing trial separate means how it will display minus 1, 2, 3, 4, 5. It won't come dot here because I use here V. So these are the different formats. So once you get the pen drive there, if you go with the demo.cobol, all the sample programs are there. Okay. Just you can go and verify it. See here. This value, if I want to suppress the zeros here, what I am going to do? If I move this A value to here, so the answer will come is 1, 2, 3 it will come. 1, 2, 3 it will come. Because G means zero suppressing. Okay. Here, let's say if I am going to move 0, 1, 2, 3.40 here means here it will come 1, 2, 3, 1, 2, 3 dot 40 will come. So this suppression is for the actual value, not the decimal value. Okay. Here, let's say if I want to store the dollar means I need to give in front of the, in the picture class I should use dollar. If the number will come means number will come, otherwise $1 symbol will come. Let's say if I want to display comma, comma, comma means I should give like this. Sometimes let's say if I want to in the check, while writing the check and all, let's say some 456 rupees means in front of that some star will come like that. So on that case, how I am going to declare my picture class means I should declare like these are all called the numeric edited picture classes. Okay. Sometimes before number I should use CR or debit means like this it will come, credit or debit symbol will come. Sometimes let's say if I want to slash in between means it will allow the slash. In between blank means B will come. These are called the numeric edited picture classes. Okay. So they gave the explanation. If it is a dollar symbol or space Z, how it is going to suppress means please go through this one. So if you take the one sample example and if you try means it will, you can understand it. See, these are the numeric edited picture class. In front of the number, if I want to sign symbol or credit or debit symbol or B for blanking or zero suppression, Z I can use for zero suppression. If I want, I can use the star, asterisk, or the currency symbol. So these are all the numeric edited picture classes. Okay, guys. So here, if you open the mainframe in this program, edit number. So here, if you go with the demo.cobol, here very first is the readme. This is the index. Here it is explaining each program what it is going to do. Let's say if this one what this program is doing, what this program is doing, what this program, let's say move X, we already, how the numeric move will happen, how the alphanumeric move will happen. Let's say if I go with the numeric move 9. So if I go with the find for move 9, so it is coming here. Okay. How if I move one value, how it is going to display, they gave the neat explanation here. So after that, final
For that one, corresponding J cell is this one, and the final output is like this. If they give the problem and solution on how it is going to display. Okay. These are the numeric edited picture classes, and okay, and compute work with on size error. Okay. Next, we are going to see nested if conditions. Any questions so far? Okay, let's say they are going to verify here. Okay. Gender, this declared with some working storage variable. Simply, now we are going to discuss about the if conditions. Like any other programming language, here also we are going to use if conditions, straightforward. If this condition is true, let's say if A is equal to B, do something. If C is equal to D, do something. Okay, let's say if gender is equal to M, this is called the nested if conditions. If simple if condition, one if condition means that is the normal if condition. If I have if within the if condition means that is called the nested if condition. So here this is the nested if condition. If gender is equal to M, within if he is the male person, and let's say I'm going to again verify whether he is a married or not. If marital status is equal to married, I'm going to calculate the bonus. Compute bonus is equal to salary into 10%. Okay. Else, let's say he is the male, but he is not married. Else condition. Else. So if he is not a married, else what? Whether he is a divorced or whether he is unmarried or he is a X or XYZ, something like that. Now I am going to use else condition. Else, if marital status is equal to U, then compute bonus is equal to something. So these are the nested if conditions. See, these are the self-explanatory. So in the real time, what will happen? So let's say if gender is equal to M, something complex if conditions will come, or and or anything we can use, and let's say age should be greater than 50, and let's say his demography area equal to something USA, something like that, some complex functions within the if condition itself. See, 3 and conditions are there. If I want, I can use R condition, something like that. Okay. So in the real time, we have the multiple complex, but basic thing is if condition, how it will work means, let's say if this will satisfy, then again they are going to verify this condition. If this is also satisfied, they are calculating something. This is just for example, they are going to calculate the bonus percentage. Okay, let's say if this is not the true, he is not the male, he is not the married, what else? Then I'm going to verify if marital status unmarried. Unmarried means I'm going to calculate. Let's say he is not the married, he is not the unmarried. Then what else? I'm going to verify whether he is his marital status is divorced or not. If he is a divorce means I'm going to calculate the percentage. Else. So if I have some more conditions means I can use if else condition. Otherwise I can close my if condition here itself. I have only 3 marital status. I'm closing here. After closing, so after closing here means now here I'm closing for this if condition. I'm closing here. For this if condition I'm closing here. For this if condition I'm closing. So if he is not a male, then I am verifying whether he is the female. For female also I'm going to calculate all these things. He is not a male, he is not a female, else means I am going to say invalid gender. If I have other like transgender or XYZ means I can verify it, otherwise I can close it here. This is the simple if condition. Here, see, for this if condition, what I am going to verify? So male I am verifying. So if it is not, so here, let's say if I want, I can keep all if else like this in single line itself. But that will be confusing for that one. So clearly I mentioned alignment.
Now it is easy for me to understand, okay, for which condition what is the else condition, for if condition what is the end if condition. So, and carefully for each if condition we have to keep the end condition. So now it is easy for me, for this if condition, end condition, for this if condition, end condition, like that I can maintain this. This is called the nested if condition. Okay, here one more important thing is, so as I told earlier, period is nothing but a dot, full stop. In the mainframe, very important the period is. Let's say the period is nothing but it will act as a terminator, అంటే అక్కడికి ఆ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అవుతుంది. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పీరియడ్ వాడకూడదు. సో లెట్స్ సే ఇక్కడ నేను పీరియడ్ వాడాను అనుకోండి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ పీరియడ్, we used to call as a period. If I use the period here, what will happen? This it will treat as a ఈ if condition లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ కంప్యూట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడికి డాట్ పెడితే దాని మీనింగ్ ఏమంటే ఇక్కడతోనే ఈ ఇఫ్ కండిషన్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు. ఇట్ విల్ ట్రీట్ as a ఎండ్ ఇఫ్ కండిషన్ ఈ కేసులో. దీని కిందికి పోదనమాట కంట్రోల్. ఇక్కడ మెరిటల్ స్టేటస్, ఐ మీన్ జెండర్ ఎమ్, మెరిటల్ స్టేటస్ ఎమ్ అయితే బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాను, ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది. మన మీనింగ్ ఏంది, ఇక్కడ బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఇది కాలేదనుకోండి నేను కిందికి పోవాలి. ఈ కేసులో ఇక్కడికే ఎండ్ ఇఫ్తో వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా ఇవన్నీ ఏం చెక్ చేయడం, ఎల్స్ కండిషన్స్లోకి వెళ్ళారు అనమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం పీరియడ్ పెట్టకూడదు. ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఎస్ ఎ ఎండ్ ఇఫ్ కండిషన్, టర్మినేటర్ హియర్. ఓకే, carefully you should not use period. Let's say if I am going to use period here, means what will happen, it is checking the if condition, after that it is terminating here itself, it is not going down. If I use here means, so it will terminate here itself, it will not go down. So where I can give, even if I give here, what will happen? So if I use period here means what will happen? So for this if condition it is going to end here and it is not going to else part now. It is treating as a, for this if condition it is terminating here itself. So here also I should not give period. Okay, where I can give period? So if you use the period, you should use in the proper place. So here only I should use period. Either you can use it or not, it doesn't matter. If I use it means I should use here. Otherwise I should not in between, anywhere I should not use. The period is very important. So let's say if I declaring the variables, while declaring the variables, each sections divisions I should end with period. That is the coding, that is the guideline you have to follow. See, this variable I ended with period. After picture class I ended with period. After variables I ended, after division I ended with the period. See here, let's say if I am going to accept WS record, this is one of the statement. If I use period means nothing will happen. This is the single line statement. It will accept the record. Let's say display EMP number. If I am going to display this EMP number, even if I use the period here means nothing will happen, because this display is the one statement. Okay, let's say if I am going to move this variable to this variable, if I use the period means nothing will happen, because move is one single statement, standalone statement. If I use the period here or not, it doesn't matter. If you use also, no issues. Whereas within the if conditions, if I use means this is the matter. If I use period here means what it will treat as? It will treat as a if end condition, because it is terminating here. So it's very careful. Okay. Now let's back to the move statement. Here these are called the nested if condition. If I use the one if condition, that is normal if condition. If I use more than one if condition, that is called the nested if condition. Okay. How the nested if conditions will work means this way it will work. See, within the if condition, I can use not only equal. These are the equal, less than, greater than or equal to, or less than or equal. These are called the logical operators. So here I can use any logical operator. Okay. So within my if else conditions, let's say instead of, let's say if I'm going to say if A is equal to B, or I can say if A is greater than B, display this value, or if A is less than G, or less than or equal to, or greater than or equal. These combinations I can use. Based on the requirement in the real time, they are going to use it. Okay.
So this is called the nested if condition. If else is called the nested if condition. In the COBOL 85, maximum it will allow 7 or 8 is acceptable. Okay. If more if conditions means that is the more confusing. So let me show you one real time example how the if condition is verified. అర్థమవుతుందా గైస్? ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్ సార్. సార్ ఇంటరాక్షన్ కావాలి మీకు, తొందరగా జాబ్ కావాలంటే యూ షుడ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, యూ షుడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ. ఓకే సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్స్ పెరిగినాయి, అప్పుడు మాదిరి కాదు. అప్పుడు ఎవరో మాట్లాడితే జాబులు వచ్చేటివి. దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్. మీ ఎఫర్ట్ కూడా మినిమం ఉండాలి ఇక్కడ జాబ్ రావాలంటే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో హౌ సమ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నాకు ఇది చేయి. సింపుల్గా నాకు లెట్స్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇది డిస్ప్లే చేయి. 7 or 8 మ్యాక్సిమం ఇట్ విల్ అలో చేస్తుంది. ఎన్ని ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటే గినా అంత హెడేక్ అనమాట, అంత కాంప్లెక్స్. ఓకే. సో COBOL came with concept called the some other concept called the evaluate statement. EVALUAT, evaluate statement. ఈ evaluate statement what it will do? It will replace the nested if conditions effectively and efficiently. We will see it now. సో నేను బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తాను, వర్డింగ్ అంతా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగానే ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది ఇది బేసిక్ ఐడియా అనమాట, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. If you verify some examples, you will come to know.
ఓకే, అది ఓపెన్ అయినప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ ఇఫ్ కండిషన్స్, మల్టిపుల్ ఇఫ్ కండిషన్స్ ఉంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. రియల్ టైంలో ఈ ఇఫ్ కండిషన్ లోపల సుమారుగా ఒక 20-30 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్, క్యాలిక్యులేటింగ్, కాల్ సబ్ రొటీన్స్, దిస్ వన్, దట్ వన్, సో మెనీ హంగామా. So it's very difficult for us to track. Let's say if any issue comes, means where it failed, whether this if condition or this if condition or this if condition. So these are the confusing, and programming, I mean the performance also will become reduced. It will reduce the performance. So on that case, what we can do is, COBOL concept came with the concept called the evaluate statement. Same nested if conditions, so they are going to use the evaluate statement and they can handle efficiently and effectively. So this is the important interview point of view, very, very important. In the real time also, one of the coding standard is wherever possible, wherever nested if conditions is there, we should replace with the evaluate statement. Okay, same thing how we are going to see it now. So for the gender or male or female, so they are going to do multiple if conditions. See, if else, if else, if else, so many if conditions. Now we are going to see how we are going to verify with the evaluate statement. Let's say if I am going to evaluate marital status, for the time being I am going to, let's say if I am going to evaluate marital status, this is the syntax: evaluate some variable. Now I am going to evaluate the marital status. Evaluate marital status when m. So if marital status is equal to m, means I am going to calculate bonus. When u, when d, like that. If instead of using 3 if else, if else, if else, I am going to use multiple when conditions. So if it is not married, unmarried, or divorced, if these three are not satisfied, then I am going to code when other. When other, I am going to display something. Let's say this is the invalid marital status I am displaying. This is the end evaluate. Okay, this is the one evaluate statement. Here 3 if conditions and else conditions. Instead of using 3 if and 1 else conditions, if else, if else, if else, like that, instead of using the 3-4 times, I am going to use simple evaluate statement. Okay, this is the simple evaluate statement. Evaluate some variable. I am going to use when condition, when m, when u, when d. Okay, this is the one type of evaluate statement here. Here in the evaluate, first it is going to verify the marital status. When u means it is going to compute the bonus. Once if any of the when condition satisfies, control will come out of the evaluate statement. ఇక్కడికినా మనకి ఏదైనా మెరిటల్, ఒక మనిషి మెరిటల్ స్టేటస్ మ్యారీడ్ గిన అయిన ఉంటే ఈ వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, ఇఫ్ మెరిటల్ స్టేటస్ ఈక్వల్ టు m means it will go inside and calculate the bonus. After that it will come out of end evaluate. ఎండ్ ఎవాల్యుయేట్ నుంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఇది కింద సాటిస్ఫై అయిందంటే దాని కింద దానికి చూడదన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. వన్స్ ద ఎనీ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, control will come out of the evaluate statement. Second thing, ఇక్కడ మనం when other code చేసాం కదా, do we need when other compulsory means no, it's not the mandatory to code the when other. So ఇక్కడ my job is I am going to verify marital status of these status, m, u and d status only I can verify. So as a extra responsible I am coding when other condition. ఈ 3 కాకపోతే నాకు తెలియాలి కదా, నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే పెట్టుకున్నాను when other condition ఇచ్చి. నువ్వు వెన్ అదర్ అనేది నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ అదర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ, బట్ 99% వీ కెన్ కోడ్ వెన్ అదర్ ఆల్సో. ఓకే, లెట్స్ సే మై మెరిటల్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అయింది అనుకోండి. లెట్స్ సే మెరిటల్ స్టేటస్ యూ అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గో అండ్ వెరిఫై వెదర్ ఎం ఆర్ నాట్. ఇక్కడ ఎం కాలేదు కాబట్టి దీని లోపలికి పోదు, యూ కాబట్టి దీని లోపలికి వచ్చి ఇక్కడ బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. వన్స్ ఇది సాటిస్ఫై అయినదంటే ఇంకా కిందికి ఏం పోదు, ఐ డోంట్ కేర్. వన్స్ one condition satisfied, I will come out of the end evaluate. ఒకవేళ డి అయింది అనుకోండి, ఈ రెండింటి చెక్ చేసి కాదు డి వచ్చి ఇది అయిపోతానే ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ ఈ 3 కాదనుకోండి, అప్పుడు ఒకవేళ నా మెరిటల్ స్టేటస్ ఎక్స్ అని ఇచ్చిన అనుకోండి, సపోజ్ ఎక్స్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందంటే దీస్ 3 ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ వెన్ అదర్ కేటగిరీ. ఇట్లాంటి వెన్ కండిషన్లు ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇట్ ఆర్డర్ ఆల్సో డజంట్ మ్యాటర్. ఇక ఫస్ట్ యూ చెక్ చేస్తాను, తర్వాత డి చెక్ చేసిన తర్వాత మన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇస్, ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్, కంట్రోల్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ థింగ్ ఇస్ వెన్ అదర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాండేటరీ.
ఓకే, సెకండ్ థింగ్ నీకు ఇష్టమైతే వెన్ అదర్ రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ కోడింగ్ ద వెన్ అదర్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు కోడ్ ఎట్ లాస్ట్ కండిషన్ యాజ్ వెన్ అదర్ కండిషన్. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూస్ దే ఆస్క్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా కొంచెం చదివి సబ్జెక్ట్ నోట్ చెప్తారు ఇవన్నీ. ఓకే ఓకే, సిసి ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకోండి పక్కన, నేను ఇక్కడ ఇచ్చినాను వెన్ అదర్ అనేది. ఓకే, నేను వెన్ అదర్ ఇచ్చాను. మై మెరిటల్ స్టేటస్ ఇట్స్ అన్మ్యారీడ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ కేస్? సో ఇట్ విల్ త్రో కంపైలేషన్ ఎర్రర్. సో దిస్ సింటాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఏంది, నాకు యూ అనేది మెరిటల్ స్టేటస్, వ్యాలిడ్ మెరిటల్ స్టేటస్. నాకు ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఎం కాదు వెన్ అదర్ కాదు, యూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కానీ దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు వెన్ అదర్లోకి ఎం కాకుండానే టక్కున వెన్ అదర్లోకి వెళ్ళిపోయి బయటకు వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. సో నాకు యాక్చువల్గా మెరిటల్ స్టేటస్ యూ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఈ 5% బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కోడ్ ద వెన్ అదర్ యూ షుడ్ కోడ్ అట్ ఎండ్ ఓన్లీ. వెరీ ఫస్ట్లో కానీ మధ్యలో కానీ వెన్ అదర్ అనేది వాడకూడదు అనమాట. ఓకే, చూడండి నేను వెన్ అదర్ అనేది ఇక్కడ వాడొచ్చానంటే వాడకూడదు. వెరీ ఫస్ట్లోనే వెన్ అదర్ వాడకూడదు. నువ్వు వెన్ అదర్ వాడినావంటే ఇట్ షుడ్ బి లాస్ట్ కండిషన్. ఓకే గైస్, ఈ విధంగా కోడ్ చేయాలి. వన్ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై కంట్రోల్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆటోమేటికల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా అడుగుతారు. ఇదంతా ఈ రోజంతా వచ్చేటట్టు. చూడండి ఇఫ్ కండిషన్ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్, కనపడతాను. చూడండి ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఎట్లా చెక్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్జిఎల్ ఆర్ జేఎన్టీ ఆర్ సంథింగ్, ఎన్ని ఆర్ కండిషన్లు ఇచ్చినారో చూడండి. ఈ వేరియబుల్ ఏదైనా ఒక్క వాల్యూ సాటిస్ఫై అయినా కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ సంథింగ్ స్పేసెస్ టు ఈ ఫ్లాగ్ లైక్ మూవ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత గో టు అని చెప్పి ఈ పారాగ్రాఫ్ లేపుతుంది. ఒకవేళ వీటిలో ఏ వాల్యూ కూడా కాలేదంటే ఎల్స్ కండిషన్ లెక్క వచ్చి దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్. ఈ వేరియబుల్స్ లేకి మూవ్ చేస్తున్నారు. మూవ్ చేసేటప్పుడు ఇవి ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి కోడ్స్ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ చూడండి సింగిల్ కోడ్స్లో స్పేస్ ఇచ్చి దీంట్లోకి మూవ్ చేసినారంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడు ఈ ఫ్లాగ్ లేకి ఎస్పిఎస్ స్పేస్ అనేది రాయొచ్చు, కోడ్స్లో ఇచ్చి ఇట్లా రాయొచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద రియల్ టైమ్ కోడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్ని ఇఫ్ కండిషన్స్ ఇఫ్ కండిషన్లోనే చూడండి ఎన్ని వాల్యూస్ ఇట్లా ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం ఇట్లాంటి ఇఫ్ కండిషన్లు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇంకో కాంప్లెక్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు అర్థమయ్యే దానికోసం సింపుల్గా ఇఫ్ అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి వాడు ఎన్ని కండిషన్లు ఇచ్చినారో చూడండి. ఇక్కడ
ఈ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ ఇది ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్లో ఈక్వల్ అయిందంటే దే ఆర్ మూవింగ్ స్పేసెస్ టు దిస్ కోడ్ అని. ఇక్కడ మధ్యలో 2 కోడ్స్ వచ్చినంటే స్పేస్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఆర్ కండిషన్లు ఇచ్చినారు. ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట రియల్ టైమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఇన్ని ఉంది కదా, నాకు ఒక్కొక్కసారి రిక్వైర్మెంట్ వీటిల్లో ఈ కోడ్స్ మాత్రం తీసేయాలనో ఇంకొన్ని కోడ్స్ యాడ్ చేయాలనో వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఇంకొక లైన్ యాడ్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఇఫ్ కండిషన్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని కాంప్లెక్స్లు వచ్చినాయో చూడండి. ఈ ఫ్లాగ్ వై అయి ఉండాలి, లేదంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫీల్డ్ నెంబర్ ఈక్వల్ 660 అయి ఉండాలి, అండ్ ఈ ట్రాన్ కోడ్ వచ్చేసి 20 అయి ఉండాలి, ఈ ఫీల్డ్ వచ్చేసి 0 అయి ఉండాలి, అండ్ వాళ్ళు ఎన్ని కండిషన్లో చూడండి ఒకే ఇఫ్ కండిషన్లో ఇన్ని కండిషన్లు సాటిస్ఫై అయితే కానీ ఇక్కడికి ఈ ఫ్లాగ్ లేకి వై అనేది మూవ్ చేయరు. వై అనేది మూవ్ చేసి తర్వాత ఆ కంప్యూట్ అమౌంట్ ఏదో కంప్యూట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్లాంటి ఉంటాయి అనమాట రియల్ టైంలో ఇఫ్ కండిషన్స్ అంటే. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది జస్ట్ ఇఫ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు బి అనేది చెప్పినాను. ఇక్కడ చూడండి ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఇఫ్ కండిషన్ చూడండి. ఈ మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వీటిలో ఏ వాల్యూ సాటిస్ఫై కాకపోయినా ఎల్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇట్లా ఈ విధంగా ఈ వేరియబుల్ ఇదే ఉండాలి అనేది ఇక్కడ అన్ని చూడండి ఎన్ని ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే గైస్, అర్థమైందా? సో బేసిక్గా ఇఫ్ విల్ వర్క్ లైక్ దిస్. హలో సార్ అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఈ ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అవాయిడ్ చేయడం కోసము if we are going to replace the nested if conditions effectively and efficiently using the evaluate statement. మనం evaluate statement యూజ్ చేసుకొని we are going to replace the nested if conditions. Okay, this is the syntax for the evaluate statement. ఇక్కడ చూడండి when subject also subject, when object something do something. సో ఇట్లా ఇది ఈ సింటాక్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఒకవేళ నువ్వు కష్టపడి కొంచెం సూపర్ నాలెడ్జ్తో ఈ సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టని యాజ్ ఈజీగా చెప్తే కింద దే థింక్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద బుకిష్ నాలెడ్జ్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద డెఫినేషన్ అండ్ సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇట్ అండ్ కెన్ యూ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇట్. Let's say if I'm going to verify the marital status, let's say evaluate marital status when U means do something, when M means do something, when other I can code. These are the one type of evaluate statement. Okay, this is the any one evaluate statement will control will come out of the evaluate statement. Okay, I will show some other examples, better examples. ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చెప్పింది చాలా ఇంపార్టెంట్, సో ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. Through option, okay, we will see one more. Let's say simple evaluate is, let's say I'm going to verify the weekday అనేది 9/2 గా డిక్లేర్ చేసిన. When 1 means I am going to display this is the Sunday, when 2 means Monday, 3 means and so on. When other means if other than 0 to 7, 1 to 7 I am going to display, it's an invalid input. This is a simple evaluate statement. Evaluate WS weekly, this is the variable, this variable I am going to evaluate and I am going to verify with multiple when conditions. If any of the one condition satisfies, control will come out. This is called the simple evaluate statement. Okay, we have the 4-5 types of evaluate statement. We can see one by one. The next evaluate statement is throw option. Let's say here
here simple. Let's say employee rank they are going to verify. 1 means I will display the winner. 2 means first runner. 3rd means third runner. Like that I am going to display. This is, let's say in this case, if I am going to display, I am going to give, if score comes any between 70 to 100, I am going to display as a grade A. If 40 to 69 in between, I am going to display as a grade B. If it is a 0 to 39, I am going to display as a grade C. So I cannot verify like evaluate score when 70 or 8, 71 or 72 or 73 and so on 100. I cannot give it. How I can going to give it? I am going to use throw option when 70 to 100. If I use this option, if my score anywhere between 70 to 100, either 70 or 71 or 72 continuous up to 100, then I am going to use evaluate through option. This is the second type of evaluate statement. Okay, evaluate through. If my employee grade my score anywhere between 72 to 100, 70, 71, 72 up to 100, then I am going to display is a grade A. When 40 through 69, if my marks are between 40 to 69 means I am going to display as a grade B. Here I am going to use throw option. So instead of I am going to say, let's say if condition means how I am going to say verify if marks is equal to 70 or 71 or 72 or 73 or up to 100, or else I am going to use like if marks greater than or equal to 70 and less than or equal to 100. Like that I should use the if condition. Simply here I am going to evaluate condition throw option. Hope everyone understand about simple evaluate and evaluate throw option. Okay. Next, third evaluate is the evaluate also option. How it is going to use? Suppose you want to assign desk to employees based on their grade and gender. So also is nothing but it will work like and. Okay. So let's say if my employee, what is the first value? Acceptable grade and gender. Let's say he is the grade A and male employee. So let's say something I want to do. Here I am going to use also condition. In the evaluate, we can use the also condition also. Also condition is nothing but it will work like and in the if condition. See here, I am going to evaluate true also true when when male also married. If both, that means if male and married, so I am going to compute this bonus. This we can use also. So first is the simple evaluate, second one is the throw option, third one is the also. So these are the different various examples. You can prepare your own notes and you can prepare. You can prepare your own notes and you can learn. Okay. This is the third type of evaluates. If you Google find different types of evaluators in the COBOL means, so many examples will come. So you can easily understand. Instead of remembering this all the stupid syntaxes, you can take the examples and you can try to understand it. Okay, that is the evaluate through option. So here I can use like this also. Evaluate and evaluate apartment number is equal to 1 and rent building block is equal to A. I am going to do something. If it is 2 and A something like that, I can use it. So this is the throw option already we see. Like I'm going to calculate the rent. If apartment number 1 to 99, I'm going to calculate some rent. If it is a 101 to 2999, I'm going to do something like throw option, evaluate with the throw option. So here, okay, next thing is evaluate with multiple conditions. So evaluate the throw option. Now what I am going to evaluate with the multiple conditions. Let's say I'm going to evaluate now I am giving one example. Evaluate plot number. When 101. So let's say I have 1012. So let's say 191, one plots are there. Next, second floor 2012, 299. Third floor 3012, 399. Fourth floor 4012,
490. These are 4 floors are there in my apartment. So, okay, for calculating the rent, so this all the single owner. Let's say this all 101, 201, 301, and 401 is the Lakeview apartment. Normal rent is, let's say, in the Bangalore nowadays, 2 BHK apartment 30,000. If it is a Lakeview apartment, I'm going to give 5,000 extra, 35,000. Remaining all plots are 30,000. Okay. Let's say if it is a ground floor apartment, so ground floor or not, the view is not good. Those comes under, let's say, 150, 250, 350, and so on. These are the apartments. So I can give rent as a 20,000 on 25,000 only. So 3 categories. So if I give, let's say, 101 through 199 means what will happen? All the plots from 101 to 191, let's say I'm going to give same rent. Rent is called 30,000 I can give. But in my case, 101, 201, 301, this one series is the Lakeview apartment. My intention is I want to give rent for 35,000. So if I say throw option means it will not work. If I say 101 throw 499 means it will not work because it will include all. So for these 4 plots alone, my rent will be 35,000. On that case, I can use so multiple when conditions. 101, 201, 301, 401. Compute rent equal to. So let's say WF rent plus 5,000 extra. Okay. So when 150, 250, like this I can use 250, 350, 450. Compute to WS rent is equal to, let's say, like వాళ్ళ నార్మల్ రెంట్ కంటే ఒక 5,000 తక్కువ వాళ్ళు. సో వెన్ అదర్ ఆల్ కేసెస్లో కంప్యూట్ డబ్ల్యూఎస్ రెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంకా రెంటే ఎంత రెంట్ ఉంటే అంత పెట్టేస్తాను. ఓకే, ఈ విధంగా నేను కోడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు వెన్ అదర్ తర్వాత నేను ఉండేది ఎండ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇచ్చిన అనుకోండి ఈ విధంగా ఈ ఎగ్జాంపుల్లో, సో ఈ కేసులో ఈ ఫ్లోర్లకు మాత్రమే ఐ కెనాట్ యూజ్ త్రో ఆప్షన్ హియర్. త్రో ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఏమైంది 101 నుంచి 401 అంటే మధ్యలో ఉన్న ఫ్లాట్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఇలాంటప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్స్ హియర్. ఇప్పుడు విత్ మల్టిపుల్ వెన్ కండిషన్స్ ఇక్కడ నేను రెంట్ అపార్ట్మెంట్ నా ఫ్లాట్ నెంబర్ 1, 2, 3 అయితే కింద డూ సంథింగ్, 4, 5, 6 is the do something, when other అయితే కింద do something. This is the third or fourth type of evaluate statement. Okay, simple evaluate row option, evaluate multiple when conditions, and evaluate also option. These are the different evaluate options. Okay, ఇది multiple when condition అంటే also option. Okay, here this way I can use the different types of evaluate statement. ఒక 4-5 evaluate statements ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి ఇది తీసుకోండి బాగుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మల్టిపుల్ evaluate. True, also true. When apartment number should be less than 99, also rent flat building block should be A. If ఈ రెండు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే కంట్రోల్ విల్ గో ఇన్సైడ్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ ఇది రెఫర్ చేసుకోండి, ఇది బాగానే ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. Then 13. Okay. Okay, these are the various different types of evaluate statement. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి డెమో డాట్ ప్రోగ్రామ్లో. యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఎవరైనా అడిగినారంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే యూ కెన్ టేక్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్.
ఏ ఎవాల్యుయేట్ తీసుకున్నా వన్ ఆఫ్ ద వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ కంట్రోల్. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఏదైనా లెస్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 201 అయినా కూడా ఈ 4 ఏదైనా కూడా ఈ వెన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు ఇక్కడ కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది. వన్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫ్లాట్ నెంబర్ 202 అయింది అనుకోండి, కంట్రోల్ ఎక్కడ, వాట్ విల్ బి ద రెంట్ కంట్రోల్ వేర్ ఇట్ విల్ గో, కెన్ ఎనీవన్ టెల్? ఒకవేళ ఫ్లాట్ నెంబర్ 202 అయింది అనుకోండి, వేర్ మై కంట్రోల్ విల్ గో? తొందరగా ఉన్నారా? హలో సార్ అందరు అన్మ్యూట్ చేయండి, అందరు చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్లాట్ నెంబర్ 202 అయితే వేర్ వాట్ విల్ బి ద రెంట్, వేర్ మై కంట్రోల్ విల్ గో? ఫ్లాట్ నెంబర్ 202 అయితే It will go through, sir. ఇట్ విల్ గో వేర్? యశ్వంత్ నువ్వు చెప్పు. సార్ ఫ్లాట్ నెంబర్ డబ్ల్యూఎస్ ఫ్లాట్ నెంబర్ 202 అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ అవాలెట్ లో ఎక్కడికి వస్తుంది కంట్రోల్, ఎందులోకి వస్తుంది? వెన్ అదర్స్ ఇట్ విల్ కమ్ టు వెన్ అదర్, బికాస్ 202 అంటే ఇట్ విల్ నాట్ గో అక్కడ ఇన్సైడ్. డిస్ప్లే చేయలేదు సార్ మనం. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఇన్సైడ్, ఇట్ విల్ కమ్ టు వెన్ అదర్ కేస్. ఓకే, వెన్ అదర్ లో డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఏ స్టేట్మెంట్ పెడితే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఓకే, ఈ విధంగా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఎవాల్యుయేట్ విల్ వర్క్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ కండిషన్లు పెట్టాలంటే, ఇఫ్ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101 ఆర్ 201 ఆర్ 301 ఆర్ 401 అయితే ఇది ఎల్స్. అగైన్ ఫ్లాట్ నెంబర్ ఈజ్ 150 ఈ 4 ఇఫ్ కండిషన్ ఆర్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఎల్స్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ 3, 4 ఇఫ్ కండిషన్లు పడాలి. ఇవన్నీ లేకుండా సింపుల్ గా యూజింగ్ ద ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఈ 4, 5 టైప్స్ ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, ఓకే సార్. ఎవాల్యుయేట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇట్స్ టైప్. ఓకే, టుమారో మోస్ట్లీ క్లాస్ తీసుకుంటాను. మీరు యశ్వంత్ నువ్వు ఈ కోబాల్ క్లాసులు మీకు ఆప్షన్ అనమాట, నువ్వు అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటే అటెండ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే లేదు. Okay, sir. ఎందుకంటే రివిజన్ ఇవన్నీ. ఈ మిగతా వాళ్ళు Okay. ఈ కొత్తగా జాయిన్ వాళ్ళు రవి మీరంతా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, టుమారో నేను మోస్ట్లీ టైం అనేది చెప్తాను, ఒక 1/2 అవర్ ముందు చెప్తాను ఏ టైంలో తీసుకుంటుంది. టుమారో సాటర్డే కదా, సో 1/2 అవర్ ముందే చెప్తాను. మార్నింగ్ మోస్ట్లీ ఉంటుంది, అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, ఇంకొక టాపిక్ ఏదైనా చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్. సార్. ఓకే రైట్, ఓకే సార్, బాయ్ సార్. ఓకే బాయ్ బాయ్.